bulijjo bulyo labayo. And also how to download the search report in that case. We're going to start from our main tent. The Honorable Minister will be escorted. Mortgage. Naye nga tomanyi bwe nateekayo kati gutuuseewa guli ku mmeeza yaani gumaze nga tosoose kujja wano naye ng'oli ku simu yo ne weetegereza n'omanya nti omulimu gwange guli wa surveyor guli wa registrar. So mu bufunze ndowooza message eyo kyekigendererwa ekikulu kampe MC atwale ku kiddako. Our partners from World Bank, then of course the Wakiso district leadership. After that, after the minister is done, he will then come out and officially. Wakiso obufere obusinze waliwo ettaka nga liriko ebyapa ebisukka mu kimu. Ate nga tukimanyi bulungi nti no ettaka teririna kubaako kyapa kisukka mu kimu. Naye tusanze okulaba nti no ettaka transactions ezikoleddwa ebyapa bikyuka buli kaseera nga tewali n'amateeka gagobereddwa. So twagala okulaba nti ebyo bivaawo. Then waliwo obufere bwa Bloka. Bloka batunda ettaka emirundi n'emirundi. Ne weesanga nti no Bloka y'omu yakola transaction ku ttaka ate n'aliguza omulala. Ne bufere obulala obuliwo bw'oba aba chairman LC1s abo abakuba sitampu ku ttaka lya bulijjo oba ettaka ly'abantu n'osanga chairman yakuba sitampu ku ttaka limu emirundi 3 oba emirundi 4 n'atunda ettaka eryo neyobeera nti no okutuuka okulaba nti omuntu okutuuka okunoonyeza ddala ani omutuufu ku ttaka kiba kizibu. So twagala okulaba nti nga tukola enkola eno empya ne tulina okulaba nti no turegulatinga abantu bano abakwatibwako ku transaction z'ettaka. Tulina okukendeeza ba Bloka mu nsonga z'ettaka, tulina okulaba bachairman bakomawa mu nsonga z'ettaka, tulina okulaba land office yo tugikoze tutyo okulaba nti no nga tekinnaba kubeera ettaka transaction yonna nga tennakolebwa ku ttaka wabeerawo okunoonyereza okumala okwenkalakkalira. Jo nafunye case omwami nga yakava bwati mu land office ettaka ne likyukirawo ate transaction endala awo neetuukawo agenda okutuuka eri gy'agenda okugula nga ate transaction endala zaakolebwa dda ku ttaka nga ne kaviti zaayingiddewo dda ku ttaka. Tulina okulaba nti tutrackinga transactions ezikolebwa ku ttaka nti nga land office tenaakonfaminga transaction erina okureconcilinga ne transaction eri endala lwaki econtradictinga nene esooseewo. Tuleme kuba nti nno abantu babbibwa abantu baferebwa ku ttaka nga bwe kiri kati. Tongozebwa olwaleero okulaba nti abantu basobola okumanya byonna ebikwata ku ttaka lyabwe nga bakozesa essimu y'omungalo. Programu nnungi kubanga kigenda kuyamba okukendeeza ku kibba ttaka era kigenda kuyamba n'okukendeeza ku ba Bloka abadde babba abantu ba bulijjo nga babalimbalimba ku bintu ebikwata ku ttaka. N'ekirala kigenda kuyamba nnyo okulaba nti nno buli Munnayuganda asobola okulondoola transaction oba ekikoleddwa ku ttaka lye nga tayise mu muntu mu middleman oba mu muntu yenna. So programu eyo nnungi ffe nga abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu kye twandyagadde okulaba kubanga kitegeeza nti omuntu wa bulijjo asobola okumanya buli kimu ekikwata ku ttaka lye. Naye mukimanyi bulungi nti nga bulijjo bwe twogera nti ebintu ebigenda mu maaso tebiyamba muntu wa bulijjo. Kati bw'otunuulira programu eno nga okulaba nti omuntu alina okumanya ekikwata ku ttaka lye ng'akozesa smartphone. Abantu abasinga mu Uganda naddala ne mu Wakiso bali wansi eri mu byalo tebalina simu zino ez'okuseereza oba ze tuyinza okuyita smartphone. Abantu abasinga tebalina internet. Bwe twogerera olwaleero internet mu Uganda eseerebwa nnyo. Uganda yateekawo emisolo ku internet. Omuntu okugenda okufuna akasente akasobola okuba nti no accessinga internet ng'ate akyanoonya n'ez'okulya kijja kuba kizibu nnyo.
so twandisabye nti gavumenti ng'ereeta developments zino empya okulaba nti abantu bagenda ku mutimbagano okufuna services. Tulina okulaba nti tukendeeza emisolo egiri ku smartphones n'emisolo egiri ku internet okulaba nti omuntu wa bulijjo asobola okufuna essimu eyo eya smartphone era omuntu wa bulijjo asobola okuba ng'asobola okufuna internet. Tuli ennaku zino bw'ogenda mu nsi ezaakula waliwo kye tuyita internet free zones, nti ebitundu by'oyinza okugendamu ng'omuntu atulawo butuuzi n'asobola okuconnectinga ku internet nga talina nakasente konna kawaddeyo. Bwe tuba nga tugenda ku nkola nga zino tulina okulaba nti tufuna ebifo bye tuteekamu internet nga ya bwereere ng'omuntu asobola okujja nga oba wano ku district n'atuula butuuzi n'aconnectinga ku internet n'asobola okunoonya services zonna eza gavumenti ng'azifunira ku ssimu ye. So naye bwe batabaawo ekyo tugenda kuba tutandika ebintu nga bino naye ng'ate tebigenda kuyamba muntu wa bulijjo era bigenda kuba nga bikozesebwa bano bennyini ate abanyigiriza omuntu wa bulijjo bajja okufuna information ekwata ku ttaka ery'abantu ate bagende bakozesa eyo information ate okubba omuntu wa bulijjo oyo omunaku owa wansi kubanga ye talina nakasente kagenda kufuna internet okufuna kati GBM wano mu Uganda oyina okufuna sente ezitaka wansi wa 2,000 kyokka nga oyo omukyala eze 2,000 zimuyamba okunywamu sukaali. Taya Deputy RDC wa Kiso District twagala kwebaza gavumenti olunaku luno olwaleero tubadde wano ku ofiisi y'eby'ettaka ewa Kiso era twagala kwebaza Minister azze wayira okutongooza enkola ey'ebyuma kalimagezi okulaba nga abantu baffe bayambibwa ku nsonga z'ettaka kutegeera ettaka lye liri n'engeri gy'anaalondoola okubanga awona abafere. Tukimanyi nti enkola eno ejja kuyamba kubanga abantu baffe mukimanyi bulungi nti abantu abasinga ensonga y'ettaka mu Wakiso y'amaanyi. Twagala kwebaza Minister, twagala kwebaza gavumenti, twagala okwebaza buli muntu yenna akoze mu kino kubanga kijja kuyamba wabaddewo obuzibuzi obadde butatambula bulungi mu by'ettaka. Tumanyi nti enkola eno gye baleese twagala kusaba bagyongeremu bwongezi maanyi kubanga wano wabaddewo n'okusoomoozebwa wadde ebyuma babadde balina obitongoozebwayo naye netiwaaka olabeera etutawaanyiza. Tulowooza nti abantu baffe eri abali mu byalo beetaagibwa okusomesebwa ennyo enkola eno kubanga abasinga bintu birimu oluzungu lungi birimu n'ebirala tekinologi nga bemumanyi ate abantu baffe abasinga okuyigganywa ku by'ettaka eyo mu byalo. Abantu bayinza okubanga ebintu byo bayinza obutabisobola mu bulungi. Tusaba Minisitule eyongere okusomesa abantu ku tekinologi ono gwe baleese agenda okuyamba abantu okuzuula ettaka lyabwe gye riri enkola gye bajja okulondoola eyinza otuyamba ku bafere kubanga abafere babadde banynya babadde bakola nga ba Bloka era Minisitule omulidde nga yoganaga nti ba Bloka emirimu giweddewo teri kintu kisinze kuleeta buzibu wano mu Wakiso nga ba Bloka yamanya ebifa ku ofiisi yamanya ekyapa wekiri yamanya njabbi kugoberako naye kati bwekiba nti omuntu ojja kukozesanga ssimu yo okutuuka ku kyenkomeredde otegera ettaka lye weriri ffe n'enkola tugisanyukira naye bayongere oginyikiza abantu bagitegeere kubanga etambula na mulembe muto ate ng'okira nti abantu abasinga okubeera mu by'ettaka abasinga emyaka gye bagikuluddemu nga bayinza obutategeera tekinologi eyo n'ekirala bakyuse engeri bagisomese ne mu Luganda abantu baffe bagitegere kuba abantu abasinga mu by'ettaka bamanyi nnyo Oluganda okusinga Oluzungu. Tulanga ekolera ku network ne wano wenyini ku kitebe ki network ekyali kuzibu era n'oku basanga obuzibu ekyo kiri national nenga bagambirize backup is a server bino webire ebyo nga bimanyi mu technology kakati nga kakati tugambi kati tubadde tukozesa wano UTL yokka katugenda kufuna another service provider eno wevaako endala ng'ekola naye it's a national problem eno muwulira backbone muwulira gundi ebyo byonna to raise the level of the system gye tulina mu nsi a bit higher. That one is being held only here. It's to get another server, internet server service provider at the national level of strengthening the service of the internet in the country. Honorable Minister, breaking English. Technology ejja okuyamba buli muntu ensi yo nono yonyine gwolagamba ali ku desk oyo naye alina akalandiye ka plot ke kayaga okulaba nga kali protected. Bakyaliwo kubanga nga bookiraba lino tusinga kukyogera mu Luzungu ate newankubadde nga abantu baffe abasinga ndoza kati abalina mobiles mu Uganda bawera miliyoni nga 2+
nesinga bakazikosa kati kufuna sente na kufuna message na kusindika kati bajja kuyiga step bona tebanakuba tebajja kusobola kumanya kukozesa kino kati bana aba desk abo bajjanga okubayambira n'ekyo kijja kutekinga a bit of time ngabo bayise kati okusooka nga toyinza genda munnakyalo n'omuweereza sente nogati anakikola naye kati kumpi omuntu akisobola kati nakino kijja through education bajja kitekinga hacking yo tugezeza technology anti ngabo etambula the hacking eri ngabo tukola wano as we stand today that has been catered. We have all the savers, all the backup, all the self-audit. Kugamba oli naja na chingira mwate na chikyusa again using technology. Technology ono gwetulese is now the most current wali. Era ejja kubanga updated buli kiseera. Omwami ono mulabye Leni olaba ayogedde nga talina ki na popular ate siyeka abaana abavubuka abo abakola abali mu system eno babimanyi bulungi ndoza ate tebayongedde kugamba kyonna ekibeera nga transaction ekoleddwa egenda direct ku screen ya wonna munda 22M zone ne mu minister's office it is also there kugamba amangu agoli oyinza okuba nti waliwo ekibi ekitali tuuse ku screen obanga waliwo hackings. There will be an alert on your phone or something indicating on your email. Echo, I think that is the best we can. Tetule sekiri beyond the technology of today. As you know, the frontiers of knowledge is or haka katia, a hacking technology. He's somewhere now thinking very hard how to hack this system. One or two kilo enough to say. So we are on top of the game. Honorable Minister, liku tenancy kikyali ku owa mayiro owa liizi owa freehold kugamba emirimu emirala ejja surveyor egy'okugamba nti ku ttaka lino ly'ensurveyinzi kuliko ab'ebibanja bwe bati ekyo kikyakolebwa physically ne ku kyapa okukubba oli n'agamba nti ekyapa kino kyekyokka ekiriyo ekyo tikyasoboka niye okugamba nti ku kyapa kuliko ab'ebibanja bwe bati you remember bali already protected still kubanga bw'osoma constitution article 237 article 8 gamba nti ku kyapa kibe kya mayiro kibe kya leasehold kibe kya freehold kuliko ab'ebibanja kati wonna wogula there's a possibility nti ekyapa kino kiri clean tekiriko kyapa ku kyapa ne kuyinza okubaako ab'ebibanja awo gendayo physically ne bino ebirala byonna byandikusumbye byonna biteredde kati olina gendayo gamba toke ebirala byonna bitegedde niyinza kulaba kuliko ab'ebibanja bweba kwe bali teesa nabo willing buyer willing seller bweba bagambye tetutunda ng'omanya nti nguze naye kuliko bano eso kyekyo eno poti gye tulookirizibwa leero ate njaba banyumiza babadde batambula nange mukimanyi nti we nasooka okujja wano naggalawo ofiisi zino kubanga ekintu kyali kiyitiridde obubi era bonna ofiisi negiggalawo na staff yaliwo neŋŋamba nti bagobebwe naye nenangirira nti ekifo kino tujja kikyusa okufuuka a center of excellence. Today it is a center of excellence and we are replicating that in all the 22 MZOs. Mu office zonna ez'ettaka ekiri wano era gyekiri yonna okulaba nga it is a center of excellence. Kati level gye tuliko kati tugeza ate waggulu bwekyo ne tugamba tutaddewo engeri ekuwa ebbeetu obutasemberera oyo gwogamba nti akulyako sente mu ofiisi ey'ebyettaka oba omuntu yenna ali awo wakati nga Bloka agamba nti nze katukutuukireyo okugulawo buguzi akawunti era bakuyamba engeri y'okugigulako oba ku simu yo oba ku email yo kakati osasulako si omutwalo gumu gwokka manya abantu babadde basasula ekisuka ne mu miliyoni
waliwo nali mu parliament member wa parliament yeninyi naga nti asasudde $5,000 for such naye eno ejja kuba $1,000 ng'ogusasula kuli kumu era bwe gubaako ssente wali ku mobile yo nga kuliko $1,000 onyiga mu zinyizi ng'okozesa system eno nga bwe bajje bayigiriza kakati ne bakuba oyagala ki nti njagala ttaka lirudda wa liri kakunyu ng'onyiga nga kakunyu ajja ttaka nga kikulaga information yenna egenda eri ku ttaka eryo kuliko ab'ebibanja abo tebinaba kutuuka kujawo naye bakulaga kuliko looni yenkana obunene nga byonna bikulaga value yayo yenkana wanga byonna bikulaga kwaliko omulala eyali akikozeeko nga kyonna bakikulaga information yo ekutuuka onyiga bunyizi bwoti nekutuukako wonna wooli ettaka lino lyonguza liriko buzibu yonna information ejja wooli kati awooli mu ntebe yo bana abaagala okugula oba okugulako ofuna information nga tewali mutawana yonna tewali gamba nti nze nsobola okugenderayo mpaye miliyoni okufuna information omanyi ngenda kuwaako registro no ngenda kuwaako no ngenda kuwaako oli ebyo byonna kati bukomye ne system eno kugamba olaba obubbi bw'ettaka bukomye tewali ajja kukuguza air ate tewali ajja kukola kyapa ku kyapa kubanga kati information eyo ogiraba nti ekyapa weekiri already ogiraba nti tekuli muntu mulala yenna olaba nti ekyapa gyekiri n'olwekyo ebyo byonna ebyakyapa ku kyapa kakati eyo history ebyokubba nti ettaka liri wano ng'ate teririiwo oyo history kugamba ekintu kyonna system eno yesinga mu Africa. It is the first of its own in Africa. Wona mu Africa era nebaza President Yoweri Kaguta Museveni ye spearheading ekintu kino mu 2010 nga nange sisuubira nti ndijja mu government nakitandika n'abo baasolokawo ba minister Honorable Migereko ne PSC gambadde I think Musoke abaaliwo ate naffe ko tuzimbidde okukawa n'ekituuse kikyeyongera kikyakozesebwa ne waliwo app endala gye tugenda okussaako URA judiciary banks ni wonna ng'onyiga n'ofuna information yonna ng'otudde ne bw'oba ku street n'ogamba nti njagala mpuli otunda ettaka gyakulaba muyimirira n'onyiga bunyizi n'ossaako ssente ne information yonna ejja ne mutula wali katebe transaction neggwa kugamba ebintu byonna kati byanguye ng'ate biri byerufu ngamba nga byerufu zingamba ati bitangala si kweruka oyinza okweru ekyeru naye nga tukitangaala naye nga bitangala tewali bubbi ebya Bloka kati bagende banoonya emirimu emirala bino ebyokutubba bikomye. Thank you so much. Thank you very much. Lenin Victor Onyi is my name. I work with the Ministry of Lands, Housing and Urban Development. My role there is I head a team of technical officers who are charged with the responsibility of the development and the implementation of the National Land Information System. I will give you a brief about what we have been doing under the National Land Information system. This is a system that has automated a lot of services under the Ministry of Lands, Housing and Urban Development. It's a system that has combated fraud in a number of ways. For example, this system, we've designed it to integrate with systems like the ones of identity registration, which helps us in a way identify the rightful people we are dealing with in land registration. The system has also helped government in curbing down the outflow of revenue. We used to face a big challenge as government in regards to how best would we validate any payments in regards to stamp duty and so on, because then with the old system, when we're using it, you'd find that someone would come with a receipt from URA and would have no way to actually validate that payment.
But with the coming on of this system, we have been able to integrate with the Uganda Revenue Authority, and we have closed the leakages in regards to revenue. We have a number of agencies we have actually integrated with, including the National Building Review Board, who use now this system for compliance purposes. We have also URSB, which is now giving us information about all companies that we're dealing with in land registration. Today here we are launching one of our greatest innovations, and that is the public portal. Public portal is intended to now bring efficiency and effectiveness in terms of service delivery. We are talking about people being able to search for property at their own comforts, at the comforts of their homes, at the comforts of their offices, without necessarily having to keep flocking to the ministry offices, which is a good thing, because we have had people in between there being fleeced a lot of money for just wanting to know the ownership of property. We have had people being given fake search reports and ending up buying property without actually knowing who the real owners are. But today we are saying no to that. We are saying that with the use of your phone, through a web browser, through a mobile app, you should be able to authenticate the identity of somebody at that particular moment. Even when you are at the field doing the exchange, you don't actually need to come to the ministry. So this app is going a long way in ensuring that we closely identify who the owners of property are, but also most importantly, we are bringing a service that is going to take land valuation online. A lot of us here have been again suffering when it comes to property valuation. You're given is extremely high to leave room for negotiation, because there has been human contact in all this. But we are saying no. We want you to fill in whatever forms, legal forms of course, that are needed, have it uploaded onto this portal, and then allow us to do our work at the back end, and then we provide you with the results. When the results are okay with you, which we feel they are, because when you come to the government side of valuation, the government value always gives the fair value of any property. It is much lower than the market price. But you realize from the market, if you're using a middleman to actually do that valuation, he's going to give you the market price, and then probably he will come to the ministry and get a government price, hence having that discrepancy in terms of revenue collection. So we are working with the Department of Land Valuation to see that we automate all the land valuation processes, including automating the process of actually issuing out this value. So this portal is going to allow us to do all that. You should be able to track your transaction, okay? We have most of us have used Amazon services and so on, whereby when you do a purchase, it allows you to actually track how far that purchase, what your purchase has reached, and also it will allow you to know when it's going to arrive at your destination. So we are also saying that, but why don't you be able to keep tracking your transaction? Know that now it has been intaken, now it has been scanned. But at scanning, it has taken a week, it has taken 2 weeks. Why don't we, so that when you come to complain at the office, you actually armed with information, not from a third party, but from yourself, because you'll say, look, this thing went onto the system on this date, but up to this date, 2 weeks later, we are still at the same position. Why? I have not been called, maybe there was a problem with my property, but I have not been requested to appear. So this is going to help us do that. But also for people, sometimes you have boundary related problems, and then you're saying, me, my land is straight like this. The other one is saying, no, it bends like this. We are also allowing that opportunity that you can actually pull out a print of a specific property and allow you to see the shape of that property. So this is one of the innovations that we are bringing in today. In a few months.